Right. So last time we Suhara. Tamai taparakinna. Right. So last week we discussed about the SQL stuff, and as I remember, we went through the how far? SQL ප්‍රශ්න ටික අරගන්නකම්. Yes, as I remember, we went until the the data insertion part, neda. Api question set එකේ 10 වෙනි question එක වෙනකන් කරා නේද? 10 වෙනි question එක ඔව් 10 වෙනි question එක වෙනකන් අපි කරා. Yes. Right. හරි. මාව clearly ඇහෙනව නේද ඔය පැත්තට? ළමයි Right, great. Okay, so today we are going to continue from that particular point. So we are going to get to know about the select statement, right? So we insert the things. And we discuss how to have the records inside our tables, right? So today we are going to go from that particular point. So let me take the workbench. And yeah, the student instance that I am using. Yeah, this is the place. Oh yes, we have went through some other things as well. Ne? Lamai api and IO එකක් කරාද lamai? Yes, right. Okay. So I think we have gone until the place of 15. Oh, 15 වෙනකන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. Let me see the query that we have gone through. Yeah, yes. Okay, so any questions until the 15th one? ලියා ගන්න අමාරු වෙච්ච ඒවා තියෙනවද? Okay. නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පෙනියන්නේ අමාරු ප්‍රශ්න නැති බවද? 15th one, Kasuni. Okay, 15th. View details of male student who are traveling from Kottawa. Yes. So Kasuni,
That means they are asking us to view details. Now, view details means we are going to show all the details regarding a particular record. And they are asking view the details of male students who are traveling from Kottawa. So we should choose the male students as well as they should travel from Kottawa. Right? So if we look into our table, we have how many? Like male student from Kottawa, it's just the Saman we are having right over here. නේද? අපේ output එකේ එන්න ඕනේ Saman Kottawa. මෙන්න මේ first record එක තමයි එන්න ඕනේ. So let's see whether it's going to happen. Right? So I'm going to say select asterisk from student info because I'm choosing it from student info where gender equals, here I'm going to say M because ME stands for male. That's how the student info table works. Gender column එකේ M අකුර තියෙන male student, F අකුර තියෙන female students. Right? So we are writing where gender equals M O, not O actually. We need to have and right over here. And address equals Colombo, not the Colombo. Address equals Kottawa. Right? And why I'm having single quotes because it's a string kind of a thing. So when we are defining string kind of values, we have to use the single quotes. Remember, it is always single quotes. Don't practice it with the double quotes, right? Because the standard is having it with the single quotes. Right, Dilaka, you can ask the question. Don't worry. I'll do the questions from 10 to 15. Right? Okay, this is the 15th one that I'm doing. So here we have written the query. So we say select everything from student info table where gender equals M, that means male, address equals Kottawa, that indicates the town. So I'm going to run this. Error code එකක් ආව කියලා කියනවා. අපි ආයෙසරයක් run කරලා බලමු. What is the problem? Okay. Address equals Kottawa. Okay, they are saying something about. Let me run it again. Oh no, it's ran. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ sync කරගන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. That is why it is having some problems. Yeah, here it goes. The result grid is having S001 Saman Kottawa male likewise. Right? So Kasuni, is it clear, Dua? Right, great. So Dilaka, like, do you want me to do the questions from 10 to 15, the everything? Yes sir. Right. මම සර්ට මැසේජ් ටික දැම්ම මගේ ආන්සර්ස් ටික සර්ට WhatsApp කරා මචං සර් ඒක තාම බලන්න නෑ පුතේ. ඔව් තිබ්බ ටිකත් එක බලන්න නෑ. But I'll go through here. Right, I'll go through here. So the 10th question is talking about set the TID as foreign key of the class info table by assuming it hasn't set during the table creation. ඒකත් ඕනේද දීලක 11 ඉඳලා දෝනේ? 10ක් කරමු නේද? 10ක් කරමු. Right, okay, no problem. So here it says set the TID as a foreign key of the class info table by assuming it hasn't set during the table creation. Right? So class info table එක ගැන කතා කරන්නේ. So in the class info table, if I show you the class info table, so this is the class info table, which is CID, CNAME, TID is there. Right? So ළමයි තප්පරයක් එනවා මේ result grid එකෙත් font size එක චුට්ටක් ලොකු කරගන්න. So ඒක ලේසි ඔයගලන්ට.
Okay. Great. All right. So this is the class table. So CID, CNAME, TID is there, right? So what we are going to do is we are going to make this TID. So CID, now if I take the CI class info, CID is the primary key. TID is the foreign key. So අපිට question එකේ කියලා තියෙන්නේ assume that TID is not being assigned as a foreign key in the table creation. So මෙතනදී ආව foreign key එකක් කරන්න කියලා. So we need what? We need alter table statement නේද? Alter table. What is the table that we are going to alter? Is the class info, right? So what we are going to do is we are going to add a foreign key, right? So I'm going to say add foreign key, and I'm going to say what is the foreign key that is acting in this particular table. The මේ table එකේ CID, CNAME, TID කියලා fields තුනක් තියෙනවා. මේ table එකේ TID එක තමයි foreign key එක වෙන්න හදන්නේ. So I'm saying it's TID, right? So foreign key, and we have to say now this particular TID refers who. So for that we got references, and the TID is coming from teacher info table. So I need teacher info, and inside the teacher info, the name of that field is TID again. So it's going to be like this: alter table class info, add foreign key, TID, references, teacher info, TID. Right? Dilaka, is it clear? Yes sir, yes. Right, great. So the next one. Then from 11 to 15, we have the select statement related things. View all details of the student in the student info table, which is very simple, right? So we are going to write select. To select all the details, I'm going to use a star. That is how you indicate all. Select star from student info, right? So that will be my query. So when I run it, so I can see all the details inside the student table, right? Then the 12th one is asking view class name and class ID from class info table. So now class name and class ID. So I have quickly I need to feed the data to this particular things, right? Hari. Right. මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ළමයි මම ටක් ගාලා මේක fill out කරගන්න. Right, in class info C001 is there ned? C001 maths.
Right. So I'm going to apply this. Let me go through the details I have put. Okay. So I'm going to apply it. Apply. So I'm applying it. So finish. Yes. So the class info table is done. Let me quickly go through the student teacher one as well. Zero, zero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then regarding teachers, T001, next one T001, this is 3, this is 2, this is 3 again, this is 2 again, this is 3, this is 4, and this is 5. Regarding the hours, it says 4, 1, 3, 7, 6, 10, 2, 3, and 5. Yes. So I'm going to apply. Just, oh my God, there's some errors. Okay. Yeah, foreign key constraint එකක් දෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඒක හිමින් සැරේ apply කරමු. Teaching info එක ගැන ලියලා. Right. Oh, Suzu, front to me. Front to me. You can bring that. You can bring that. You throw it out. There are germs in the water. Please come. No, it's not germs. Okay, let's do it. Come, let's watch TV and eat something. Come. Okay. Shiny. Shiny. Let's go inside and see if it's shiny enough. Right. Nam Gita. Vichaya. Sarah. Right, okay. Qualification dip. BSc. BSc and BSc. Yes. So I'm going to apply and it's execute. So it finish. Now let's move to the other one, student teacher. So let's apply. Oh, still. What is this? Is it regarding the student? Yes, it is regarding the student because we are not having a student called T006. That is the problem. Okay. Let's say that student is 005. But oh no, we are having a 006. What is the problem?
There was an error while applying the SQL script to database cannot adopt a child row of foreign key constraints student DB student teacher constraints student teacher foreign key TID. S001 T0015. Oh, we are getting problems in that. Okay. මට තප්පරයක් දෙන්න මේක විසඳ ගන්න. Okay. Only primary key of the teacher info table. Okay. Only tell me more. Teacher info. Hold on. All right, okay. Yeah. Only do why are you suggesting like that? Primary key of the teacher info table. Primary key is the TID. Okay. Okay. TID column එකේ නෑ මෙතන දුව ප්‍රශ්නේ ඇත්තේ මේ primary key assignment එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ කමක් නෑ අපි දැනට මේක මෙහෙම ඉස්සරහට යමු. අපි හිර වෙනවා. So right. Randi sir mute කරගන්න mic එක ඈනුම් යන එක ඇහෙනවා. mute කරගෙන නීටි. ඔය ඉතින් ඔය අනික් කට්ටියකින් තමයි අහන්න වෙන්නේ. Right? Hari, let me see. TID. Yeah. I got the problem. It's the topics are on. That's a problem. Seriously. I've changed the things. Now what I have to do? Yes, wait, people. I know the error.
the order which has the matters. ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබුණේ මම teacher ID එකට SID එක දාලා SID එකට TID එක දාලා. That's the problem. Now this is what I am changing. Yeah, so I have to modify this. SID S006. Only that is the actual reason, though. I think just go through whether it is okay with yours. If this is not working, then we have to stop with this and go with the rest. දැන් මෙතන ඕගලන්ට බොහොම පැහැදිලිව settle වෙනවා why constraints are valid කියන එක නේද? Okay, let's hope and pray this is going to work. Apply. No. Still there are problems. මෙතන වෙනස් වෙලා නෑනේ. This is regarding T001. This is regarding T001 as well. Problems. Right, we'll see. Well done. Right, so the problem solved. All data in a line now, so we'll go. Run this right. Okay, so all right, people, now we are having everything, so we're going to execute the questions. So view all class names and class ID from class info table. Class name and class ID. So I'm going to close these things for the moment. Just keep in one particular SQL file right over here. So we are going to say select. It says class name and class info, right? So in the class name is indicated by CName, comma, class ID is indicated by CID. From class info, semicolon, and executing it. Here it goes. Right, we are having all the class names and things regarding the class. So that's what they are asking, class name and class ID. Yes. So then 13th one is asking view addresses where the students are traveling from. මේ 13th question එක ඇත්තටම මට ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනලා තිබ්බේ distinct keyword එක පාවිච්චි කරගන්න. It's better I ask it like view unique addresses where students are traveling from කියලා. So if I say select in here in the class info table, address is given as address. So addr select address from student info. If I execute this, I will be having Kottava Homagama Colombo, Kottava Homagama Colombo. So like it will repeat, right? So if I use distinct here, right, distinct address, so it will only have one Kottava, one Homagama, and one Colombo.
right? So those are the addresses where the students are traveling from. Right. ළමයි මෙතනට වෙනකන් clearද? Yes, people. Yeah. How about the others? Dilaka, is it okay? Right. Great. All right. Moving to the 14th question. View details of the student who are traveling from either Colombo or Jaffna. So it says either Colombo or Jaffna. Right? So again, Colombo in the Lenayat in Noni, Jaffna in the Lenayat in Doni. Right? So when we write that, so select details means we are going to select all the details of the student. So select all from student info. Now we are facing with the where condition. Where, so what we are going to say is address equals Colombo or address equals yeah, does they have Jaffna people? Colombo Jaffna කියලා දැම්මට මගේ Jaffna ඉඳලා එන කට්ටිය ඉන්නවා. No Jaffna in here. ළමයි ඔව් ළමයි එතන ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. Colombo or කොට්ටාව කියලා. Colombo or Jaffna කියලා මම දාලා තියෙන්නේ. Colombo or කොට්ටාව. It's the 14th question. Colombo or කොට්ටාව නැත්නම් ඒක හරි විදිහට settle වෙන්නේ නැහැ. It's the 14th question that I am talking about. View details of the student who are traveling from either Colombo or Kottawa. Sir. Right? So here I'm going to tell. Sir. Yes, Dilaka. Sir, අතන දෙපාරක් address equal දාන්න ඕනේද? එහෙම උවමනා වෙයි කියලා මට හිතෙනවා දීලක. අපි රන් කරලා බලමු. Colombo or Kottawa කියලා දැම්මොත් හරියයිද කියන එකත් check කරලා බලමු. මට හිතෙන විදිහට මේක යන්න ඕනේ. Yes, so it is given as Kottawa, Colombo. So the correct output is given according to the query that we have wrote. Right? අපි මෙතන address අස් කරොත් මෙහෙම අස් කරොත් මට හිතෙන්නේ නෑ වැඩ කරයි කියලා අපි බලමු. No. See, Kottawa affected නෑ දීලා එතන. Colombo දෙන්න විතරයි ගන්නෙ. error එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි හොඳම වැඩේ ඒකේ. ඒක හොඳයි දීලා අහපු එක. මොකද මේ දැන් මේක විභාගෙට දීලා අහුවොත් උත්තරේ වෙන්නේ ඕක. right අපිට හිතෙනවා syntax error එකක් එන්න පුළුවන් කියලා. syntax error එකක් එන්නේ නැහැ. But only the Colombo people will get chosen. Right? ඔය එකෙන් එහාට මේ consider කරන්නේ නැහැ නේ. Consider කරන්නේ නැහැ හේතුව because you don't have any parameter given දීලක. දැන් මෙතන address කියලා කිව්වම මොන එකට අදාළවද කියලා කියනවා. So when we are given that, everything will be there. Right? So that's how the 14th one works. Right? So moving to the 15th one. So the 15th one is asking view details of male students who are traveling from Kottawa. We did that at the very first time. Right? So these will be the outputs regarding the SQL statement until the 15th question. Right. So today we are going to move beyond that. So let me take the DBM Institute. Yes. So yeah, today we are going to talk about the in statement. Right. So far we have talked about the other things. So it's the in statement. Now in statement is acting as O clause. O එක වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් අපේ අර ඔය අපි අන්තිමට කරපු example එක. In this example,
then අපේ table if we got like let's say 10 towns, so out of 10 towns we have to consider people of 5 to 6 towns, right? If you got something like that, we have to write where address equal Colombo, or address equal Kottawa, or address equal Jaffna, or address equal something something. So we have to continue. Without writing it on that manner, we can use the in statement. But be careful, when you are using the in statement, it's just one column name that you can deal with. Right? Then O and පාවිච්චි කරනකොට අපිට එක එක parameters පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? Right? So remember, in is going to use with just one column name. අපිට and එක O එක separate පාවිච්චි කරනකොට එහෙම නෑ. මතකනේ ඒකේ example එක. මෙතන ගන්න පුළුවන්. Right? and එකේ ඔයාට එක එක જાතියේ මොනවාද field names අරගන්න පුළුවන්. Right? If you take an example, දැන් මම කිව්වොත් student table එකේ කොට්ටාව ඉඳලා එන පිරිමි ළමයි තෝරන්න කිව්වා. Right? එතකොට address equal කොට්ටාව and gender equals M. So we can go for two separate parameters. Right? So if it's going to be one single thing, නැත්නම් එක column එකක් යට values කීපයක්. ඔතන අපි address එක දුන්නා අපි දැන් in the previous one we were asked to find choose the details from the people who are traveling from either Colombo or Kotta. Right? ඒ වගේ දෙන්න ගියොත් අපිට in එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? So we can say as the what we call the example shows you, then here it says, for example, we may wish to select all the records from Colombo and Gampaha cities in the table store information. So there they are going to key, it's like select asterisk, since it is asked for all the information from store information, where city, because it is the city that they are going to consider, in Colombo, Gampaha. See, එතකොට වරහන් ඇතුලේ invert එකට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ we can define what are the values. Right? තේරුණාද? ළමයි in එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා ඔලුවට ගියාද? Right. ළමයි තප්පරයක් දෙන්න ඉස්කෝලෙන් කතා කරනවා.
හරි. sorry ළමයි. මට attend වෙන්න වෙනවා මේ දේවල් වලට මම screen එක share කරපු එක අස් කරා මට Google search කරන්න වෙච්ච නිසා. Right. So we were discussing about the in statement, so it is clear. Now the next one is the between statement. So the between statement is used to specify a range. Now remember, range is something numerical. අංක වලට අදාළ දෙයක් තමයි අපි range එකට කතා කරන්නේ. Right? එතකොට it should be numbers or dates. Those are the types which can be used with the between one. Right? You can't have a string range like සමන් ඉඳලා කමල් දක්වා කියලා එහෙම ගන්න බෑ අපිට. Right? So 17 2007 අතර මේ දිනයත් අතර ඒ විදිහට like you can give a date range or a value range. Right? So how we are going to use the between? When we are using the between, we need to use the and clause. And the specialty of between is we can use the between just for one column and we can give the values separately by using the and column. අර දීලක කලින් අහුවාගේ value එක විතරක් දෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මෙතන. Right? එතකොට අර අපිට address equal කොට්ටාව and address equal column කියලා වගේ දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Like column name එක දුන්නා between value 1 and value 2. So in the example they are talking about we may wish to view all sales information between January 6, 1999 and January 10th, 1999. So they have written select asterisk from store information. Store information is this table, the entire table, where date. So they have taken the date column between, within single quotes, they have said Jan 6, 1999, Jan 10, 1999. So in between, the things in between those two ranges is just showing at the output. So which is on Jan 5th, 1999 is not included. මොකද මේගොල්ලන්ගේ range එක පටන් ගන්නේ 6 ඉඳලා 10 වෙනකම්. Right? හරි. Clear the between statement එක? Do you need any more clarifications? සර් ඒක පොඩ්ඩක් ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. හරි. දීලක between එකේ තියෙන්නේ මුකුත් නෙවෙයි ඔයා between clause එක යඳුන ගන්න ඕනේ. So column name එක දෙන්න ඕනේ between effect වෙන්නේ කාටද කියන එක. ඊට පස්සේ between keyword එක පාවිච්චි කරලා පටන් ගන්න value එක මොකක්ද? ඉවර වෙන value එක මොකක්ද? කියන එක define කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ example එකේ කියලා තියෙන්නේ ජනවාරි 6 1996යි ජනවාරි 6 ඉඳලා 1999යි ජනවාරි 10 වෙනකන් date range එකේ තියෙන details ටික පෙන්වන්න කියලා. right? එතකොට ඔයා ලියනවා select කරන්න details අහලා තියෙන නිසා අපිට මොන details ද කියලා specify කරලා නැති නිසා star එක දානවා ඔක්කොම ටික ගන්න. from මොන table එකෙන්ද කියලා කියනවා. where clause එක ඇතුලේ between පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් where clause එක ඇතුලේ විතරයි. where clause එක ඇතුලේ අපි කියනවා date කියන කෙනා. date කියන column එක consider කරන්න between keyword එකක්. මේ කියන date එක and මේ කියන date එක අතර මැද්ද. right? තේරුණාද දීලක? ඔව්. right. ඔව් සර්. right. sorry okay. in keyword එකත් පොඩ්ඩක් ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඒක මේ කැඩි කැඩි සර් වුණේ මට. right okay. in එකේ දීලක තියෙන්නේ එක column name එකයි ඊට පස්සේ in keyword එක පාවිච්චි කරලා ඒ column එක ඇතුලේ තියෙන ඕන තරම් values අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ values හැම එකකටම අදාළව. ඒ කියන්නේ O එකක් පාවිච්චි කරා හා සමානයි. හැබැයි මේකේ තියෙන්නේ දීලක එක column name එක. right? only one column name. right? එතකොට මේ ඔයාලට example එකෙන් තේරෙයි මේ කියලා තියෙන්නේ කොළඹ සහ ගම්පහ. කොළඹ හෝ ගම්පහ සහ නෙවෙයි කොළඹ හෝ ගම්පහ කියන cities වල records අරන් දෙන්න කියලා. එතකොට මේකට කියලා තියෙනවා select කරන්න everything or from store information where clause එකේ තමයි ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දේවල් ටික
city කියන column එක consider කරන්න කියලා තියෙනවා. in Colombo, ගම්පහ. එතකොට Colombo and ගම්පහ කියන cities දෙකටම අදාළව details ටික ඔයාට එනවා output එක. and එක වගේම තමයිනේ. and එක නෙවෙයි දීලක o එක වගේ. මොකද and එක වුණොත් කොළඹ ගම්පහ කියන දෙකම okay වෙන්න ඕනනේ. මේක දෙන්නේ කොළඹ හෝ ගම්පහ. මොකද කොළඹ ගම්පහ කියන දෙකම okay කරන්න බෑ අපිට එක කොළම් එකකට. මොකද city එක කොළඹත් වෙන ගම්පහත් වෙන කෙනෙක් හොයන්න බෑනේ අපිට. either Colombo or ගම්පහ. එහෙමනේ තියෙන්නේ city එක. තේරුණාද දීලක? and දැම්මොත් operands දෙකම okay වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක and එකක ලිව්වොත් where city equals Colombo and city equals ගම්පහ කියලා ඔයාට එන්නේ empty table එකක්. මොකද city එක කොළඹත් වෙන city එක ගම්පහත් වෙන details හොයාගන්න බෑ වාට. ඒ කියන්නේ දෙකම okay වෙන details හොයාගන්න බෑ. city එක Colombo or city එක ගම්පහ වෙන ඒවා තමයි හොයාගන්න පුළුවන්. තේරුණා? right good. So the next is the like statement. Like statement එක ගැන කතා කරලා අපි ආයි ප්‍රශ්න ටික කරන්න යනවා. So like statement is used to find something which we concretely not know about its values. Right? Value එක හරියටම දන්නේ නැති දෙයක් හොයාගන්න තමයි like එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. So like is going to use inside the where clause, like after the where clause, for a specific column, and we have to say what is the pattern of the like. Right? So let's go through the examples. So the first one says මෙතන මේ patterns ටික මේගොල්ලෝ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මොකක් හරි දෙයක් හොයාගන්න මෙන්න මේ table එකෙන් මෙන්න මේ column name එකට අදාළව value එක මෙන්න මේ pattern එකෙන් තියෙන. මෙන්න මේ විදිහේ තියෙන. අන්නේ විදිහ pattern එක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. So you can give 4 types of patterns. ඒ කියන්නේ මේ හතරෙන් එකක් තමයි ඔයා දෙන්න ඕනේ pattern එක විදිහට. විදි හතරක් තියෙනවා. So the first pattern is something like A_Z. Now this means this letter is starting from A, having a one another letter and having Z at the end. So the A_Z means the word contains only 3 characters. 3 only. There is nothing more than that or not less than that. So there are 3 character. It is a 3 character word starting from A, ending from Z. Right? ඒතර ඔයාගේ database එකේ තියෙනවා නම් ABC කියලා ABZ කියලා තැනක් වචනයක් value එකක් එයාව consider කරන්න පුළුවන්. A2Z කියලා value එකක් තිබ්බොත් එයාව consider කරන්න පුළුවන්. AKKZ තිබ්බොත් it's not going to consider because it has 4 characters. Right? දැන් ඔය characters ලියන එක ඔය විදිහටම ලියන්න කියලා නීතියක් නැහැ. So you can දැන් මේකනේ අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන method එක. Z. ඔහොමනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නේ A වලින් පටන් ගන්න තව characters දෙකක් තියෙන එකක් නම් අපිට ওই විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ space එකක් තියන්නේ space එක තිබ්බ නැතුනොත් මේක එකක් විදිහට පේනවා. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි spaces තියන්නේ නැහැ. So you can use A_ and another underscore. No space, right? Space එක මම පාවිච්චි කරේ ඔයගලන්ට clear වෙන්න. So this means it is a 3 character word starting from A. So we are going to find like those. අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් මේක. __ B _. So this is a word which has 4 characters. So the third character is B. Right? ඔය විදිහට ඔයගලන්ට characters ගන්නට underscores පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then you can specify the character or not. ඔයාට නිකම්ම මෙහෙම __ කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට එතනින් කතා කරන්නේ characters 3ක් තියෙන වචන ගැන. We don't know what kind of a character is going to be. Right? මේ pattern එක තේරුණාද? Right. How about others?
Right, great. Okay, so the next pattern is about you don't know how many characters are there exactly. වචනේ කොච්චර characters තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. But you know what are the starting characters. One character or some of the characters. Right? So if we use something like this, ABC percentage, this means this word is starting from ABC, and then after there can be any number of characters. So එතනට ABCD කියන වචනේත් අහු වෙනවා. ABC කියන වචනේත් අහු වෙනවා. We don't know how many characters are there, but we know how it is starting. Or else you can use percentage XYZ. That means starting number of characters, we don't know what are the characters, but we know how it ends. So මෙහෙම කිව්වම WXYZ අහු වෙනවා. මොකද it has XYZ at the end, and ZZ XYZ is captured because it has XYZ at the end. There is no rule that you must use 3 characters and a percentage, right? එහෙම දෙයක් නැහැ. Right? You can say like A percentage. So it is starting from A and can have many characters after that. You can say percentage like DE. So that means you are having number of characters before the DE and it ends with DE. Right? ඔය විදිහට settle කරන්න පුළුවන්. And the very last one is talking about they don't know about the beginning as well as they don't know about the end, but they know about the middle. මැද්ද ගැන දන්නවා. So මොනවයින් පටන් ගන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. මොනවයින් ඉවර වෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. But we know the characters which is in the middle. එතකොට එහෙම දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම එකක් දුන්නාම මෙහෙම එකක් දීලා අපි බැලුවොත් බණ්ඩාරවෙල කියන වචනේ AN කියන එක තියෙනවා. And candy කියන වචනේ AN කියන එක තියෙනවා. So both will be qualified for this particular pattern. Right. So the example, මෙතන example එකේ වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. මෙතන මෙන්න මේ point එකේ මම මේ දැන් highlight කරන තැන AN නෙවෙයි AM වෙන්න ඕනේ. core එක හරියට ලියලා තියෙනවා. So this should be M for monkey. Right? Not the N. Right? So what they are asking is we want to find all the stores whose names contains AM. So එහෙම හොයන්න මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ select asterisk from ඔක්කොම දේවල් ටික තෝරගන්න කියලා තියෙනවා store information එකෙන් where city like percentage AM percentage. So ඔහොම දුන්නම මෙතනින් ගම් පහ කියන එක විතරයි තේරලා එන්නේ because ගම් පහ is the only word which has AM together. මම මෙතනට LO කියලා replace කරොත් මේ AM වෙනුවට if I say LO what would be the outputs? කියන්නේ records කීයක් එනවද? If you use LO, yeah, how many outputs? Yes, there will be 2, right? So what will be the outputs? The Colombo line will be coming because LO is there, and Batiklo line is also coming because LO is there at the Batiklo word. Right? Hari, තේරුණාද patterns ටික? Right. How about others? Right. No, only. You can use any number of characters. එක අකුරක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අකුරු කීපයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Right. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම ඒකයි ඔයගලන්ට කියන්නේ මේක කොහොම හරි නේද කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන try කරලා බලන්න කියලා. ඔයගලන්ට එක එක විදිහ ඔලුවට එනවා. මෙහෙම පුළුවන්ද මෙහෙම පුළුවන්ද. So just try it and see. Right? Okay, so we are going to answer the questions from where? Starting from 16.
You can go until 21st. Hari, tagala karla ewan. Starting from 16, go until 21st. Right? 16 ඉඳලා 21 වෙනකම්. tagala ලියලවන්න.
දීලක සර් ඔයාගේ වැඩේ හරි ගියාද? ඒක හරි ගියා මම දැන් සර්ට දැම්මා මැසේජ් එකක් මේ ක්ලාස් ඉන්ෆෝ ටේබල් එක හදද්දී ආපු එරර්ස් වගේක් සර් ඔව් ඒක හරි ගියේ නැද්ද? ඒක හරි ගියේ නෑ සර් දැන් සර් මං දැන් සර් දුන්න වැඩේ කරන ගමන් ඉන්නේ හරි කමන්නේ. ඔයා හිමින් සැරේ ආයෙ රන් කරලා බලන්නකෝ. හරි හරි. සර් ළමයි ඔයගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යෙන් ලියන්න. නොලිය අතාරින්න එපා. දන්න විදිහට ලියලා එවන්න. එතකොටයි වැරදි අහුවෙන්නේ. right hari ඔනෙලිගේ දේවල් ටික ආවා කොබලමු hari 16 hari very good 17 hari හොඳයි හිතලා තියෙනවා හොඳට 18 ඔව් හරි 18 හරි 19 හරි හොඳයි විස්සේ හරිනේ 5 characters නේද yes හරි හරි 20ත් හරි 21 yes හරි 21ත් හරි හොඳයි දුව well done කමන්නේ ජනුද no problem දීලක ඔයාගේ ටිකක් හම්බුණා බලමු ඔව් 16 හරි දීලක හොඳයි
දීලක 16 තියෙනවා පොඩි අවුලක් කොහෙන්. ඔව්. දීලක 16 තියෙන අවුල තමයි ඔයාගේ සිලෙක්ට් එකේ ඔයා ලියලා තියෙන ටික පුතේ. දැන් ඔයා 16 ලියලා තියෙන්නේ ඇඩ්‍රස් එක විතරක් සිලෙක්ට් කරන්න කියලානේ. 16 question එක අහලා තියෙන්නේ view details of the students කියලා. එතකොට select all කියලා එන්න ඕනේ පුතේ. හරි හරි. තේරුණාද දීලක? right? ඒතර ඔයාගේ from එක හරි where clause එක හරි ඒ දේවල් ටික හරි. right? මේ ස්පෙලිං ගැන හොඳටම බලන්න. ඔයාගේ 16 where එකට පස්සේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එකේ එක s එකක් අඩුයි. මේ SQL වල කෙලින්ම වැරදි දානවා අකුරක් හරි වැරදිලා තිබ්බොත් මොකද syntax errors නේ. right? ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. 17 වෙනි එකත් කියලා තියෙන්නේ view details කියලා. ඒකෙත් select all වෙන්න ඕනේ from student info where මේ ඔව් ඔයා කියලා තියෙන එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. 17 අවුලක් තියෙනවා දීලක. දැන් ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ and statement එක මේ and clause එකනේ. where එකත් එක්ක and එක. දැන් මම details මේ 17 අහලා තියෙන view details of the student born in months of May and June. එතකොට මැයි මාසෙ ඉපදිච්ච ඔක්කොම ටිකයි ජුනි මාසෙ ඉපදිච්ච ඔක්කොම ටිකයි ඕනි. දැන් ඔයා days දෙකක් කොන්ක්‍රීට් කරොත් දැන් ඔයාගේ DOB එක 2010 6 කියලානේ අරන් තියෙන්නේ. එහෙම ඒක විතරක් හිර කරන්න බෑ දීලක. මේකට ඔයා between අරගත්තරම් හරි පුතේ. between අරගෙන 2010 මැයි 1 වෙනිදා ඉඳලා 2010 ජුනි 30 වෙනකම් කියලා රේන්ජ් එක දුන්නා නම් ඔක්කොම ටික අහු වෙනවා. එතකොට සර් මේකම දීලා මේ ඇන්ඩ් එක වෙනුවට බිට්වින් දෙමම හරිද එතන? where එතකොට between ලියන විදිය බලන්න ඕන. කොහොමද between ලියුවේ? between මේ විදිහටනේ. මේ බලන්න. මේ where clause එකට පස්සේ date of birth එන්න ඕනේ. DOB එන්න ඕනේ. between කියලා ඊට පස්සේ තමයි date range එක දෙන්නේ and clause එක පාවිච්චි කරලා. තේරුණා? right. බලමු ඊළඟට 18 හරි 18ත් select all වෙන්න ඕනේ teacher details ගන්න කියලා තියෙන්නේ where e-name like වරහන් ඕනේ නැහැ මේ දීලක වරහන් අපි පාවිච්චි කරලා තිබුණාද උත්තරවලද තප්පරයක් ඉන්න දීලක like එකට වරහන් දාන්න එපා මේ single quotes ඇතුලේ මේ විදිහට පාවිච්චි කරා නම් ඇති හරි right එතකොට ඔයාගේ like එක හරි අර all select කරන තැන් ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න හරි other than that ඒ දේවල් ටික okay අර මේ අර නම අපේ 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ 5 characters කියලා තියෙනවනේ. එතකොට S එකට පස්සේ දීලක underscore 3 පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ underscore එක දාලාද? ඒ කියන්නේ underscore 3ක් කියන එක ඒක space එක දානවා කියන එක නෙවෙයි. අර ඉරි කෑලි 3ක් තියෙනවා කියන එක. ඒක indicate වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ චූටි space එකක් තියන්න. ලොකු ස්පේස් එකක් නෙවෙයි ඉරි කෑලි 3ක් කියන එක ඉන්ඩිකේට් කරා. හරි? හරි. අයි ටික හරි පුතේ. හරි. right? good. හරි. තව එක්කෙනෙක් කියවුවා බලමු. කසුනි. yes. බලමු කසුනි. කසුනි 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි. හොඳයි. 17 වෙනි එක 17 අවුලක් තියෙනවා කසුනි අපි මේ ජූන් කියලා වචන වලින් දුන්නොත් පුතේ අපේ ඩේටාබේස් එකට අවුලක් වෙනවා මොකද අපේ ඩේටාබේස් එකේ අපේ ඩේට් එක මේ ජූන් කියලා නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකේ තියෙන්නේ කසුනි එතකොට ඔයා මේ ෆෝමැට් එකෙන් ඔය වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා අල්ල ගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ අපි between දුන්නා නම් හරි
මැයි පළවෙනිදා ඉඳලා ඒ කියන්නේ 2010යි 5යි 1 and ඊට පස්සේ ජුනි 30 2010යි 6යි 30 කියන රේන්ජ් එක දුන්නා නම් හරි. between එක අනිත් එක පුතේ වරහන් ඇතුලේ අගයන් දෙක දාන්න එපා. between එක චුට්ටක් රිෆර් කරන්න මේ ටියුට් එකේ between එක තියෙන්නේ මෙහෙම. කසුනි ඇහෙනව නේද? right okay between එක තියෙන්නේ ඔහොම දුව එක චුට්ටක් අල්ලගන්න right එතකොට DOB between starting date and ending date right ඔය විදිහට එන්න ඕන right ඔව් like එකේ කියලා තියෙන ටික හරි 20 වෙනි එකේ අවුලක් තියෙනවද 20 වෙනි එකේ කියලා තියෙනවා හරියටම characters 5යි කියන එක 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ 5 characters කියන එක නේද එතකොට percentage එක දාන්න බෑ දුව percentage එක දැම්මොත් 5 characters තියෙන කියන basis එක කැඩෙනවා ඔයා දාන්න ඕනේ s අකුර underscores 3ක් a අකුර right දුවලියල් තියෙන විදිහට s වලින් පටන් අරන් a වලින් ඉවර වෙන ඕන තරම් characters තියෙන වචනයක්. එතකොට සමන් කියන වචනේ එනවා. like අපි SAA කියලා තිබ්බොත් a කියන වචනේ එනවා. ඔය ඒ ඔක්කොම එනවා. 21 ඕකේ. right වැරදි ටික හදාගන්න. හරි. අනිත් අය මොකක්ද තත්ත්වය? රන්දිස ප්‍රාන්තිස මට කරපු ටිකේ ෆොටෝ එකක් එවන්න. හරි. ෆ්‍රාන්තිස මට කරන ටික එවන්න. ෆ්‍රාන්තිස මාව ඇහෙනවද? right. Okay. මේ අන්තිම එක ඒ මගේ නේද right. ෆ්‍රාන්තිසගේ
images ටික ආවම බලමු අපි පොඩ්ඩක් තව ඉස්සරහට යමු. Right, so the next part is talking about දැන් මම මේක SQL වල කරලා පෙන්නන්න try කරන්නේ නැහැ. අර පොඩි දෙයක් try කරලා බලන්න ඕනේ. අන්න ඒක විතරක් මම try කරලා බලන්නම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක. මට ඕනේ මේ percentage එක මැද්දේ අර characters තුනක් තියෙන එක අල්ලගන්න පුළුවන්ද කියන එක. මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. බලන්නකෝ මම try කරන්න හදන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. Right. කියමු select asterisk from student info where s name මට මේක දෙන්න ඕනේ where s name like මම දැන් මාලනී කියන නම තමයි ફોකස් කරන්නේ මට මේක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම percentage L underscore N percentage කියන්නේ කැමැති අකුරු සෙට් එකකින් පටන් ගන්න L අකුර underscore N ඒ කියන්නේ L අකුර තියෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඕනම අකුරක් N අකුර තියෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඕනම අකුරු සංඛ්‍යාවක්. එතකොට මගේ එකේ මම මාලනී L A N කියන එක කන්සිඩර් කරලා තමයි මේක දුන්නේ. දැන් මෙතන පැටර්න්ස් දෙකම එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. පේනවනේ? අකුරු ප්‍රමාණය ෆික්ස් වෙලා තියෙනවා මැද අකුරු 3ක මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙනේ කැමැති අකුරු සංඛ්‍යාවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මේක වැඩ කරනවද කියලා බලමු. මට මේ නිකන් ප්‍රොතෙක් කතා කරනකොට ඔළුවට ආපු එකක්. Right, I'm going to run this. Yes, it's worked perfectly. Right, එතකොට ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න ඔය point එක තාම මෙච්චර කාලයකට like කියන එක විභාගෙදී ටෙස්ට් කරලා බලලා නැහැ. නමුත් මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ. Right, ඔයගලන්ට එක එක combinations ඔලුවට එන්න ඕනේ. මෙහෙම කරොත් කොහමද? මෙහෙම කරොත් කොහමද කියන එක. Right. Run this මම හිතන්නේ මට ආව ඔයාගේ දේවල් ටික. Yes. හරි. ඉන්න run this එක ටිකත් අපි ඔහොම බලමු. Select asterisk from student info where address in හරි. හොඳයි run this 16 හරි හරියටම රන් this 17 ලියලා තියෙන විදිය වැරදි. මම 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් කරන්න. ඒක ගොඩක් කට්ටිය මික්ස් කරගත්තා. අපි මෙතන එක කරමු. select asterisk එතන තියෙන්නේ 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයගලගෙන් අහලා තිබුණේ මැයි ජුනි මාසවල ඉපදිච්ච අයගේ details දෙන්න කියලා. Right, view details of the student born in months of May and June. Right, එතකොට select asterisk from student info where DOB like නෙවෙයි අපි එතනට පාවිච්චි කරන්නේ between කියන keyword එක between දැන් අපි දෙන්න ඕනේ date range එකක්. ඒතර date range එක දෙන්න ඕනේ මැයි සහ ජුනි අදාළ වෙන විදිහට. ඒතර කොහොමද date range එක දෙන්නේ? මේකේ තියෙන format එකටම දෙන්න ඕනේ. 2010යි මැයි කියන්නේ 5 වෙනි මාසේ 1 and ඊළඟ date range එක වෙන්නේ 2010යි 6 වෙනි මාසේ 30. right, ඕක දෙන්න ඕනේ. ඒතර අපේ student info table එකේ ඔය range එකේ ඉන්නේ කවුද? මෙන්න මේ අන්තිම දෙන්න. දුර්ගයි හම්සි. බලමු මේ දෙන්න එනවද කියලා. මොන මම run කරනවා. Yes, Durga and Hamsi is there. Right. එතකොට අපේ range එක ආවේ මැයි 1 වෙනිදා ඉඳලා ජූනි 30 කියන range එකේ. Right. තේරුණාද මේක ගොඩක් කට්ටිය වර්ධගෙන තිබුණා. මේක clearද? ඔව් ළමයි. Right.
රන්තිස ඔයාගේ අනිත් ටික හරියටම හරි හොඳයි. very good very good. රන්තිස 20 වෙනි එකේ අවුලක් තියෙනවා. 20 වෙනි එකේ අවුලක් තියෙනවා. 20 වෙනි එකත් මම කරන්නම්. 20 වෙනි එකෙත් කීප දෙනෙක් වරද්දගෙන තිබුණා. 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තිබුණේ view details of the students who has 5 characters in the name, starts with letter S and ends with letter A. S අකුරෙන් පටන් අරගෙන A අකුරෙන් ඉවර වෙන characters පහක් තියෙන නමක් තියෙනවද කියන එක. අපි පොඩ්ඩක් බලමු එහෙම එකක් මුලින්ම අපේ database එකේ තියෙනවද කියලා. student info table එකට ගියොත් S අකුරෙන් පටන් අරන් A අකුරෙන් ඉවර වෙන කෙනෙක් නෑ අපේ table එකේ. නේද? මේකේ කියලා තියෙන්නේ එහෙම නේද? start with S ends with A. හරි. කමන්නේ. ඕකත් වැදගත්. මෙන්න මෙහෙම අපි ඕක ලිව්වොත්. select asterisk from student info where S name like දැන් අපි ඔය කියලා තියෙන requirement එක කොහොමද ලියන්නේ? single quotes අතර මැද්දේ S අකුරෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. underscores 3ක් එන්න ඕනේ. right? එතකොට A අකුරෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. right? ඔහොම දීලා අපි බලමු මේක execute කරලා output එකක් එනවා. හැබැයි output එකේ එකම record එකක්වත් නැහැ. මොකද අපේ table එක බලුවොත් table එකේ එහෙම තියෙන කට්ටිය නැහැ. අපි අරගත්තොත් S වලින් පටන් අරන් N වලින් ඉවර වෙන අකුරු පහක් තියෙන. එහෙම වුණොත් සමන් එන්න ඕනේ. මම මෙතන A කියන එක N කියලා දැම්මොත් දාලා run කරොත් අන්න එතකොට සමන් එනවා. දැන් මම මෙතන තියෙන එක underscore එකක් අඩු කරනවා. අඩු කරලා run කරනවා. ආයෙත් empty table එකක් එන්නේ. table headings ටික විතරයි එන්නේ. හේතුව තමයි S අකුරෙන් පටන් අරන් N අකුරෙන් ඉවර වෙන characters 4ක් තියෙන අය නැහැ. දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ සමහර අය පාවිච්චි කරලා තිබුණා percentage mark එක. මේ කියන්නේ නේද? සමන් කියන වචනෙත් ඔයාට එනවා නේද? ඊට පස්සේ නේද? sin කියලා තිබ්බොත් sin කියලා තිබ්බොත් ඒකත් එනවා. දැන් අපේ එකේ විදිහට නම් සමන් විතරයි එන්නේ. මොකද සමන් විතරයි අපේ S වලින් පටන් අරන් N වලින් ඉවර වෙන කෙනෙකුට ඉන්නේ. right? නමුත් එහෙම දෙන්නෙක් හිටියානම් ඒ කියන දෙන්නම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. right? හරි. මේක තේරුණාද? ඇයි percentage එන්නේ නැතුව underscore පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා දාලා තියෙන්නේ කියන එක? right. okay. හරි. අපි ඉස්සරහට යමු. so yeah. So we talk about the like statement. The next one is order by. So order by clause will order the things, right? So order means there are two types of orders, ascending order and a descending order. By default, if you use the order by clause, by default, they will order it onto the ascending order, right? ආරෝහණ පිළිවෙලට තමයි එන්නේ. If we need to have a descending order specifically, then we have to tell මේක descending විදිහටම හදන්න කියන එක specifically කියන්න ඕනේ, right? And there is no rule that you must use a where clause to use a order by. You need a select clause. Select කියන එක අනිවාර්යයි. You need a from clause. And then you can use an order by. You don't need where. Right? මම මේ where මෙතන දාලා තියෙන optional එකෙක් විදිහට ඔයගලගේ tut එකේ ඒක indicate කරගන්න optional කියලා. But these are must. Select is must, from is must. Then order by can be used, but if where exists, where condition එකක් තියෙනවා නම් order by is coming after the where condition. It is a must. මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා. However, if a where clause exists, it comes
before the order by. Right? ඒ කියන්නේ ව්‍යා එකට පස්සේ තමයි order by එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. And this ASC and DESC stands for ascending and descending. As I told you, ASC is the default value, so you don't need to specify it specifically. But to have it descend in order, we need DESC. But again, if your table contains the natural order as a descending one, එතකොට අපිට specifically මෙයාව ascending කරගන්න ඕන වුණාම අපිට AC පාවිච්චි කරන්න වෙන තැනුත් තියෙනවා. Right? But by default AC කියන එක තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. All right. So then even in order by clause එකේ අපිට මේ columns කීපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ascending descending ගන්න විදිහට. හැබැයි ඒක ටිකක් complex වෙනවා වැඩේ. Right? ඒකත් අපි try එකක් දීලා බලමු. මතක තියාගන්න point එකක් විදිහට columns කීපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. Right? Hold on, තප්පරයක් ඉල්ලමයි. මේ columns දෙකේන එක මම චුට්ටක් check කරන්නම්. Right? මට මතක නෑ ඒක කොහොම මොකක්ද උනේ කියන එක. Right, look at the example. It says, for example, we may wish to list the contents of the table store information by sales amount in descending order. Right? මේ table එකේ sales amount එකකින් කියන්නේ වෙන මේ column එකේ මැද තියෙන column එකේ descending order එකට හදා ගන්න ඕන. So we use select city, sales and date from, we say what's the table is, store information, and then we use order by. And we say what is the column that we need to order by. We say it's sales. And then we are going to say in which order. Now our requirement is making it on the descending order. So we specifically says DESC. So it comes under the descending manner. So 1500 at the top and the least value 250 is at the bottom. ඒකට ගැලපෙන විදිහට තමයි එන්නේ. ඒතර මේ sales හැදෙනකොට අනිත් columns ටිකත් ඒකට අදාළව හැදෙනවා. නැතුව sales විතරක් sort වෙන්නේ නැහැ. Right? So sales 1500 belongs to Colombo, Jan 5, 1999. Okay? 1500 Colombo, Jan 1995. So 700 Batiklo, Jan 8, 1999. So 700 Batiklo, Jan 8, 1999. So anita the okay වෙනවා. Right? මම ඒකයි කිව්වේ මට දෙන්න order වෙන එක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ කියලා. මොකද දැන් මේක දෙන්නෙක් හදන්න කිව්වොත් එතනදී clash එකක් එන්න පුළුවන්. by default වෙන්නේ පළවෙනියගේ විදිහට descending ascending හදාගන්න එක මුලින් කියලා තියෙන කෙනා විදිහට. but tie එකක් ආවොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා තියෙනවා. මම චුට්ටක් ඒක go through කරලා කියන්නම්. මට දැන් හරියටම ඔළුවේ නැහැ කොහොමද ඒ වැඩේට settle වෙන්නේ කියන එක. Right. So apart from specifying the column for the order by statement, we can specify the column index. Column index එක කියලා කියන්නේ SQL වල තියෙන ඕනම table එකකට column indexes තියෙනවා table එකේ තියෙන original format එකේ ඉඳලා by saying 1 2 3 so on. ඒතර පළවෙනිම column එක 1 දෙවෙනි column එක 2 ඒ විදිහට. So you can say select city sales date from store information order by 2 DESC. Right? එහෙම වුණාම sales වලින් තමයි order වෙන්නේ. Right? Now this is මෙතන පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න
මේ SQL query එකට base වෙලයි මේ වැඩේ වෙන්නේ කියන එක. චුට්ටක් ඒක go through කරලා පෙන්නන්නම්. right අපි මෙතන ලියමු select all from student info order by let's say s name DESC. Right, so we are going to sort the things, order the things according to the name. So we run it. Yeah, so you can see letter S comes the top, then N. So likewise yatin thamai D A B C D E F G H I J K K L M M, then N, and O P Q R S is there. Right, then mama make මම මෙතන දෙනවා s name කියන්නේ නැතුව 2 කියලා. right, ඔහොම දෙනවා. දීලා run කරනවා. So it comes on the same way. right, අර විදිහටම s name එකෙන් ඇවිල්ලා තිනවා. අපි මේක 3 කියලා දුන්නොත් ඒ කියන්නේ address එකට අදාළව හදන්න කියලා දුන්නොත් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Yeah, so see, Kottava comes last. So Colombo C descending order එකට තියෙන්නේ. So Colombo Homagama Kottava. Yes. අපිට මෙතනම පුළුවන් අර columns දෙකේ කතාව ගන්න. දැන් ළමයි තප්පරයක්. Right, so අපිට columns දෙකක ප්‍රශ්නයක් ආවනේ. දැන් if you go through this මම මේක descending කියන එකත් අස් කරන්නම් පොඩ්ඩකට. I'm order by 3. So yeah, so it's going to come like this: Colombo Homagama Kottava, and then Kamal Hamsi is there. So then mama address එකෙන් කියලා තිබ්බම මේගොල්ලෝ Colombo කියන දෙක ටයිනේ. එතකොට එතනදී ascending අරගෙන තියෙන්නේ Kamal IJK EFGH IJK නෑ. මේක descending අරගෙන තියෙන්නේ. Kamal තියෙන්නේ උඩ, Hamsi තියෙන්නේ යට. Right, අපි දැන් කිව්වොත් order by 3. Hold on, I have to refer the query. We have to use a comma. Order by මම මේක 3 එකක් නැතුව address කියන එක ගන්නවා. Order by address comma I'm saying order by s name. Then address එකෙන් නුයි s name එකෙනුයි දෙකෙන්ම order කරන්න කියලා කියන්නේ. දැන් address එකේ Colombo එනකොට ඊට පස්සේ ඒක ටයි වුණාම මෙයා මෙතනින් order එක හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දෙන්නගේ order එක බැලුවොත් Hamsi උඩට එන්න ඕනේ. EFGH නේ මුලින් හම්බෙන්නේ. EFGH IJKL Kamal යටට එන්න ඕනේ. right, අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. There is a problem. Yes, you have an error.
තප්පරකින් ළමයි. yes order by clause එක දෙසරයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. බලන්න difference එක. ඔන්න මුලින්ම address එකෙන් order by කරනවා. So you have S003 Colombo at the top, S006 Colombo as the next, right? So C is it is came under the ascending order. Then Homagama, then Kottawa. So A to Z format. Now I am saying order by address, comma, S name. So first it will order by address, then it will order by S name. So මේ කලම්බු දෙන්න සමානව ආවම මෙතන හම්සි මුලින් කමල් ඊට පස්සේ එන්න. So I am running it. Yeah, Hamsi comes first and Kamal comes second. And even in Homagama, Durga come first, Nimal come second. The A to Z order. Kottava, Malani M come first, S come seconds. Right. Terunada Lamai. හරි. ඕගලන්ගේ ටියුට් එකේ මේ එක්සාම්පල් එක ලියා ගන්න. මේක වැදගත් වෙයි. ඒ කියන්නේ මේ order by note එක තියෙන තැන. Right? මේ aggregate functions වලට උඩින් ඉඩ තියෙන තැනක ලියලා පොඩියට මේ මම මේක ඔයගලන්ට තව සිම්පල් කරන්නම් මේ වැඩේ. මම මෙතන කියනවා select sid sname address. right එතකොට output එක පොඩි ඔයගලන්ගේ ඔහොම අරගෙන run කරගන්න කියලා. එතකොට මේ query එක ලියාගෙන මෙන්න මේ output එක ටක් ගාලා ලියා ගන්න. ඉවරනම් කියන්න තමයි.
right එක්කෙනෙක් හරි අනිත් කට්ටිය right ඉවර අය අපේ සෙෂන් එක ඉවර කරන්න කලින් 22ටයි 23ටයි උත්තර ටික ලියලා එවන්නක් ගාලා 22 23 22 23 උත්තර ටික එවලා ඔයගලන්ට ලීව් වෙන්න පුළුවන් දැන් එකපාරට ලීව් වෙන්න එපා right ජනුදට එවන්න විදියක් නැහැ නේද කවන්නේ ජනුද වැඩේ කරගෙන යනවා අනික කට්ටිය එවලා ලීව් වෙන්න right අනෙලිගේ උත්තරය ආවා right හරි right අනෙලි ලීව් වුණාට කමක් නැහැ දුව වෙලා